Hello everyone, welcome to the topic psychoanalytical theory. In this video lecture, we are going to look at three stages of human development set by the theorist Jacques Lacan. We already discussed about Jacques Lacan, even though we can discuss the two more points. Jacques Lacan joined in Freudian psychoanalytical movement in 1936, that you have to note, and Jacques Lacan is one of the most influential figure in the international dissemination of structuralist and post-structuralist ideas about language, literature, and the nature of the human subjects. So he got influenced by Sigmund Freud. Lacan was the French psychoanalyst and he was highly influenced by Sigmund Freud's psychoanalysis. He describes three stages of one's life. So Jacques Lacan put forward three stages of the human life. The first stage, the real stage, and the second one, the imaginary stage or the mirror stage, and the third one is the symbolic stage. So we will be looking what are the three stages. Okay, don't worry. The real stage is what? At the real stage, no sense of individual identity at this time. It's a very early childhood, I mean from birth to 6 or 7 months. So no sense of individual identity at this time. A child, an infant, cannot be able to know who I am, where I am right now, so what's happened around me. So the child is not able to understand what happens around him or her. A child doesn't want any separation from his mother, so the child will be very close to the mother. Child may be as a part of the mother, and the child doesn't want any separation from his or her mother. So the mirror stage or the imaginary stage, the second stage. So Jacques Lacan believed that at the age of 6 months, an infant begins to recognize its own reflection in a mirror and to develop the self-identity. So when a child reaches at the age of 6 months, just 6 months, you have to note that, just 6 months, so a child begins to recognize, begins to understand, begins to realize his own reflection in a mirror, and the child develops the self-identity. Yes, it's me, it's a photo of me, it's a reflection of me. The child is getting understand, so he can see outside of himself to define his identity. And in the mirror stage, in the imaginary stage, a child is actually understanding the outside, the surroundings that he has or he belongs to. Okay, but at this time he doesn't know how to speak. That's another point. In the mirror stage, in the imaginary stage, the child is not able to speak anything. Which language, what language? So child is not able to speak anything, but just making some sounds only. He understands that things exist that are unconnected to his body, and the child also understands there are many things around me and which are not unconnected to my body. My body is another part, my body is another thing, and my body is actually fragmented to many pieces. I have hand, I have leg. So the boy actually understands that. Now he can experience everything. When a boy, when we were child, we also came across this stage, the mirror stage, the imaginary stage. The child actually experiences everything that he has in his home, in her home. So the symbolic age, when he begins to acquire language, that you have to connect with language. Symbolic age can be connected with language. He tries to express his feelings into words. So the child, the infant, tries to express his own feelings into words. If he get sadness, he actually cries, he actually says some words, try to say some words. When the child get happiness, actually try to some words. So it's a time of language, it's a time of the formation of language, the constitution of the language, constituting the language. So three stages of life according to Lacan. We have this imaginary stage, which is also called a mirror stage.
And before mirror stage, before imaginary stage, we have the real stage. So imaginary stage, the stage of wholeness or totality. So uh, there will be a small connection between everything. The child is understanding that my body is a separated part from my mother, my father, and the things that I see around me. So the child is understanding that my body is separated from other things. So the mirror stage is what? The stage of split, the stage of actually identification. The child identifies that he is not a part of his mother. He came from his mother, but he is now a part of his, not a part of his mother. So that's the stage of split between the mother and the child, mother and the infant. So mirrors himself and herself. So the child actually looking to the mirror, whenever he sees the mirror, he looking to the mirror and understand, oh, this is me, this is my photo, this is my reflection. The child is understanding that at that time. And the last stage is symbolic stage, the stage of post language acquisition stage. A child who got influenced by the language, who studied the language, who learned, who acquired the first language, the mother tongue. And after the age, we can call it symbolic age. After the acquisition of language, we can call it symbolic age. So the real stage, you can see from birth, I mean 0, from birth to 6 months. And the imaginary or the mirror stage from 6 months to 18 months. And the symbolic stage from 18 months to, or till now, we can say like that, or 18 months onwards, we have the symbolic stage. So you must understand, you must be able to understand these 3 stages, very very important when it comes to Jacques Lacan. So let's have a look at in detail what's real, what's imaginary, what's symbolic stage. So the first stage might be real stage. There you can see no language will be there. There will not be any influence of the language. A child is not able to understand with the help of language. So the language has no possibility there. The language has no space there in real stage to a child. And desire and satisfaction. So the real age, actually the real Jacques Lacan somehow call it as real order or symbolic order or imaginary order or mirror order, something like that. So the real stage or the real order, we have no language there, but we have only desire and satisfaction. What might be the desire? The desire to drink, the desire to actually fulfill his thirst, the desire to fulfill his hunger, his or her hunger. So that might be the desire. That's the meaning by the word desire. And satisfaction. And he got milk, he got breastfeeding, so he got satisfied by it. So it's desire fulfilled by the breastfeeding especially. And no loss. So in this age, in the real age, the child has nothing to be lost, nothing to be connected. So ഒരു തരത്തിലുള്ള നഷ്ടവും ആ ഒരു ഏജിൽ ആ ഒരു കുട്ടിക്ക് സംഭവിക്കുന്നില്ല. ആ കുട്ടി ഒന്നും അറിയുന്നില്ല. ആൻഡ് നോ ആബ്സെൻസ്. And the child is not able to understand presence and apples, like binary of opposition. ആ കുട്ടിയൊന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. രാത്രി, ഇരുട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആബ്സെൻസ്, എന്തോ ഒരു സാധനം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കെന്താ ഒരു സംഭവം ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ആ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ഏജാണ് റിയൽ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദ റിയൽ ഏജ് ഈസ് ദ പ്യൂർ ഇന്നസെൻ്റ് ഏജ് ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്, ഓൺലി കംപ്ലീറ്റ് ഫുൾനെസ്. സോ ആ ഒരു കുട്ടിക്ക് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് കിട്ടുന്നതിലൂടെ ഓൺലി ഒരു ഫുൾനെസ്, ഓൺലി ഒരു സാറ്റിസ്ഫിക്കേഷൻ മാത്രമാണ് ആ ഒരു ഏജിൽ നടക്കുന്നത്. ഡിസയർ ആൻഡ് സാറ്റിസ്ഫിക്കേഷൻ ഈസ് ദ മെയിൻ തിങ്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ബിയോണ്ട് ലാംഗ്വേജ്. വി കനോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റിയൽ സ്റ്റേജ്. ആൻഡ് there is no any influence, there is no any space for language. So it's a beyond language, unrepresentable in language. ഭാഷയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഭാഷയെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഭാഷയ്ക്ക് ഒരു സ്ഥാനവും അവിടെ ഇല്ല. ഭാഷയെ കൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു ഏജാണ് റിയൽ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ഒരു കുട്ടി റിയൽ ഏജിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത്
പെർഫെക്ഷനാണ്, ഫുൾനെസ്സാണ്, കംപ്ലീറ്റ്നെസ്സാണ്. ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ്നെസ്, ആ ഒരു പ്യൂരിറ്റി, ആ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ, ആ ഒരു ഫുൾനെസ്, അത് സിംബോളിക് ഏജിലോട്ട് എത്തുന്നതോടുകൂടി അത് നഷ്ടമാവുകയാണെന്നാണ് ലാക്കാൻ പറയുന്നത്. ഓൾ ഗെറ്റ് ലോസ്റ്റ് വെൻ എൻറ്റർ ടു ദ ലാംഗ്വേജ് വേൾഡ്. ലാംഗ്വേജ് വേൾഡ് മീൻസ് ദ സിംബോളിക് സ്റ്റേജ്. സിംബോളിക് സ്റ്റേജിലോട്ട് ആ ഒരു കുട്ടി എത്തുന്നതോടുകൂടി ആ കുട്ടിക്ക് അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കംപ്ലീറ്റ്നെസ് എന്നുള്ളൊരു സംഭവം, നമ്മൾ പറഞ്ഞു നോ ആബ്സെൻസ്, ഒരു ആബ്സെൻസും ആ കുട്ടിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിരുന്നില്ല. പക്ഷേ കാരണം എന്താ, വലിയ വലിയ ഡിസയറുകളൊന്നുമില്ല, ആബ്സെൻസ് ഫീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധിയൊന്നും ഉറച്ചു വന്നിട്ടില്ല. സോ സിംബോളിക് ഏജിലോട്ട് എത്തുന്നതോടുകൂടി, ഭാഷയുടെ ലോകത്തോട്ട് എത്തുന്നതോടുകൂടി ഒരു കുട്ടിക്ക് ആബ്സെൻസ് ഫീൽ ചെയ്യാണ്, എന്തൊക്കെയോ നഷ്ടമായി എന്നുള്ള ഫീൽ ചെയ്യാണ്. And what can be the mirror stage? So in mirror stage, baby realizes he sucks his own finger. ഒരു കുട്ടി തൻ്റെ വിരൽ കടിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കുട്ടി മനസ്സിലാക്കാണ് താൻ കടിക്കുന്നത് തൻ്റെ തന്നെ വിരലാണ് എന്നുള്ളതാണ് കുട്ടി മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുട്ടി മനസ്സിലാക്കുന്നത് മിറർ സ്റ്റേജിലാണ്. അതുപോലെ സെൽഫ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ, സ്വയം ഇത് എൻ്റെ ശരീരമാണ് എന്ന് കുട്ടി മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ്. ഇത് എൻ്റെ കൈയാണ്, എൻ്റെ കാലാണ്, this is my hair, this is my nose, this is my tooth. So the child is understanding everything which is related to his own body and the feeling of other. മറ്റുള്ളൊരു സംഭവം ഉണ്ട് എന്ന് കുട്ടി മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു പേന കാണുന്ന സമയത്ത് ഇത് മറ്റൊരു സംഭവമാണ്, ഇത് എന്നിൽപ്പെട്ട സാധനമല്ല എന്ന് കുട്ടി മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. സോ ദ ഫീലിംഗ് ഓഫ് അതർ, മറ്റുള്ളവ എന്നുള്ള കാര്യം, മറ്റുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, മറ്റുള്ള വസ്തുക്കൾ, മറ്റുള്ളത്, മറ്റുള്ള ആളുകൾ എന്നൊക്കെ കുട്ടി മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. ബോഡി ആസ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റഡ്, ആ ഒരു ഏജിൽ മിറർ സ്റ്റേജിലാണ് കുട്ടി മനസ്സിലാക്കുന്നത് ബോഡി ഫ്രാഗ്മെൻറ്റഡ് ആണ്. ഐ മീൻ ബോഡി എന്നുള്ളത് പല പാർട്സുകൾ ചേർന്നതാണ്. ലെഗ്, ടോസ്, ഫിംഗർ, പാം, നീസ്, ഹാൻഡ്, എവറിത്തിങ്, സ്റ്റൊമച്ച്, ചെസ്റ്റ്, എവറിത്തിങ്. സോ ബോഡി എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് പാർട്സുകളുണ്ട് എന്ന് കുട്ടി മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. നമ്മൾ കുട്ടികളോട് ചോദിക്കില്ലേ, കണ്ണ് എവിടെയാണ്, അപ്പോൾ കുട്ടി കണ്ണ് തൊട്ട് കാണിച്ചു തരും. മൂക്ക് എവിടെയാണ്, മൂക്ക് തൊട്ട് കാണിച്ചു തരും. പല്ല് എവിടെയാണ്, പല്ല് തൊട്ട് കാണിച്ചു തരും. സോ എ ചൈൽഡ് ഈസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദോസ് തിങ്സ് ഇൻ ദിസ് ഏജ്. അതാണ് ആക്ച്വലി ഒരു ലാക്കാൻ പറയുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ ഒരു കുറച്ച് കുട്ടി വലുതായ സമയത്ത് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഐ മീൻ മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ കാണുന്നത്. പക്ഷേ ഈ കുട്ടി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ്, അൺകോൺഷ്യസ്ലി മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ലാക്കാൻ പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇൻ ദ സിംബോളിക് ഏജ് ഡിസയർസ്, ഇറ്റ്സ് എ ഏജ് ഓഫ് ഡിസയർസ്. കുട്ടിക്ക് എല്ലാം വേണമെന്ന് തോന്നും, മിഠായി വേണമെന്ന് തോന്നും, അത് വേണമെന്ന് തോന്നും. സോ എല്ലാം സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം വന്നു തുടങ്ങുന്നത് സിംബോളിക് ഏജിലാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ ഏജ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ്, ആ ഒരു ഭാഷ കുട്ടിയെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു. ഏത് രാജ്യത്താണ് കുട്ടി ജനിച്ചു വീഴുന്നത്, ഏത് പ്രദേശത്താണ് കുട്ടി ജനിച്ചു വീഴുന്നത്, ആ പ്രദേശത്ത് സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ കുട്ടിയെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു, കുട്ടി അത് പഠിക്കുന്നു. ആൻഡ് എൻട്രൻസ് ടു ആൻഡ് ഗേറ്റ് ടു അഡൽട്ട്ഹുഡ്, അഡൽട്ട്ഹുഡിലോട്ടുള്ള ഒരു എൻട്രൻസ് ആയിട്ടാണ് ജാക്വസ് ലക്കാൻ സിംബോളിക് ഏജിനെ പറയുന്നത്. സ്പീക്കിംഗ്, കുട്ടി അവിടെ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുന്നു. ഞാൻ എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നു. മമ്മ, പപ്പ, കുട്ടി അങ്ങനെയുള്ള ഉമ്മ, ഉപ്പ, അങ്ങനെയുള്ള അച്ഛൻ, അമ്മ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുട്ടി മനസ്സിലാക്കുന്നു. സോ ദ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ്, സ്റ്റേജ് ഓഫ് കൾച്ചർ, കുട്ടി കൾച്ചറിനെ മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങുന്നു. റിലീജിയൻ, മതപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുട്ടി മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങുന്നു. നേഷൻ, അതുപോലെ ഏത് രാജ്യത്തോട്ടാണോ ഐ മീൻ ഏത് നാഷണാലിറ്റിയാണ് കുട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഭാഷയാണ്, നേഷൻ മീൻസ് ഏത് ഭാഷയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, ഏത് കൾച്ചറിലാണ് കുട്ടി ഇൻക്ലൂഡ് ആവുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ നേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. സോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കുട്ടി പതിയെ മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണ് സിംബോളിക് സ്റ്റേജ്. ലോസ് ഹാപ്പൻസ്, നഷ്ടങ്ങൾ കുട്ടിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. എന്തൊക്കെയോ നഷ്ടം പറ്റിയിട്ടുണ്ട്, എന്തൊക്കെയോ എൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട്, എന്തൊക്കെയോ പെർഫെക്ഷൻ ഇല്ലാണ്ടായിട്ടുണ്ട്, എന്തൊക്കെ ഫുൾനെസ് ഇല്ലാണ്ടായിട്ടുണ്ട്, എന്തൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ്നെസ് ഇല്ലാണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഏജാണ് സിംബോളിക് ഏജ്. സിംബോളിക് ഏജ് മുതൽ മനുഷ്യൻ അന്വേഷിക്കുന്നത് റിയൽ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് നഷ്ടമായിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ സിംബോളിക് സ്റ്റേജിലോട്ട് എത്തിയ സമയത്ത് നമുക്ക് നഷ്ടമായിട്ടുള്ള റിയൽ സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ്നെസ്, ആ ഒരു പെർഫെക്ഷനാണ് മനുഷ്യൻ മരണം വരെ എൻക്വയറി ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ആക്ച്വലി ഈ സൈക്കോഅനാലിറ്റിക് ക്രിറ്റിസിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റേഴ്സ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരുപാട് ഫ്രഞ്ച് സാഹിത്യത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ കാരണം ജാക്വസ് ലക്കാൻ
ഒരു ഫ്രഞ്ചുകാരനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഈ ഒരു തിയറി എല്ലാം കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഫ്രഞ്ച് ജനതയോടെ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ മീൻ റിമെമ്പർ ഓഫ് ദ തിങ്സ് പാസ്റ്റ് എന്നുള്ള മാർസൽ പ്രൗസ്റ്റ് ഒരു ഫ്രഞ്ച് റൈറ്ററാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോവലിലൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യം ഐ മീൻ എ ജേർണി ടു ദ റിയൽ സ്റ്റേജ്. മനുഷ്യൻ സിംബോളിക് സ്റ്റേജിലൂടെ എത്തുന്നതോടുകൂടി മനുഷ്യൻ്റെ എന്തോ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്, മനുഷ്യനൊരു നഷ്ടബോധം വരികയാണ്, നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ഫീലിംഗ് വരികയാണ്. അതോടുകൂടി മനുഷ്യൻ മരണം വരെ പിന്നെന്താ ചെയ്യുന്നത്, ആ നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മനുഷ്യൻ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അന്വേഷിക്കുകയാണെന്നാണ് റൈറ്റേഴ്സ് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ക്രിറ്റിക്സ് പറയുന്നത്. എസ്പെഷ്യലി റൈറ്റേഴ്സ് റൈദർ ദാൻ ക്രിറ്റിക്സ്. എഴുത്തുകാർ പറയുന്ന കാര്യം അതാണ്. അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ കണ്ടെത്താൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച ടൂളാണ് വായന, റീഡിംഗ് എന്നാണ് റൈറ്റേഴ്സ് പറയുന്നത്. ഡിമാൻഡ്സ് ലാംഗ്വേജ്. ആ ഒരു കുട്ടി ഭാഷ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഭാഷ എന്നുള്ള ടൂൾ എന്നുള്ള ആയുധം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുട്ടി ഒരു ഡിമാൻഡ് വെക്കുകയാണ്. പാരൻസിന് മുമ്പിലായിരിക്കോട്ടെ, അങ്കിൾസിന് മുമ്പിലായിരിക്കോട്ടെ, കുട്ടി ഒരു ഡിമാൻഡ് വെക്കുകയാണ്. ഭാഷയെ പതിയെ പതിയെ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നതോടെ കുട്ടി ഡിമാൻഡുകൾ വെച്ച് തുടങ്ങുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയൊരു ഏജാണ് സിംബോളിക് ഏജായിട്ട് ജേക്കബ്സ് ലക്കാൻ പറയുന്നത്. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ജേക്കബ്സ് ലക്കാൻ്റെ 3 സ്റ്റേജസ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഏജിൽ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. If you have any types of doubt regarding to this topic, you can ask me, no problem in it. Okay, it's a huge area, but we need a small point, we need a brief point, we need a shrunken point here. Okay, so let us wind up the section right now and let us meet for another video lecture. Okay, bye.